on the key. Дорогие преданные, скажу несколько слов. Второй семинар Брахма-самхиты посвящен космологии. И космология – это та самая область, которой практически не занимается никто из вайшнавских ученых. Это на самом деле, по сути дела, суть ниши, вроде как он единственный специалист в этой области, и он принял эстафету от Сиддхарты Прабху. В прошлом году он приводил работу, посвященную продолжению разработок Сиддхарты Прабху, и в этом году совершенно новый посвященный космологии, посвященный теории Большого взрыва. И все это будет рассматриваться в свете гаудиа-вайшнавских. Thank you very much for coming again to this talk here in Moscow. I'll be speaking today on modern cosmology. Well, on cosmology in general, the creation stories. And I would like to start with modern cosmology, which is the story of the Big Bang and all of this. Just to get a little bit acquainted with it. Then I will go into the story of the Bhagavatam and see what is their creation story. And finally, I'm going to try to see if we can bring some of these ideas together. Спасибо большое, что вы снова пришли сегодня. И сегодня моя лекция посвящена космологии. В целом космологии я начну с современной космологии, которая заключается в теории Большого взрыва в основном. И мы рассмотрим эту теорию, а также дальше я перейду к космологии, которая рассказана в Бхагаватам. И расскажу о ней, а затем попытаемся соединить, найти точки соприкосновения. So, by the way, if you have any questions, please ask them during, so that at the end you're not like, that whole lecture went over my head and I have no idea, you lost me at, good evening. И, пожалуйста, если у вас возникают вопросы, то задавайте их по ходу, потому что, чтобы не было такого, что у меня возник вопрос, я ничего не понял, и потом вся лекция прошла мимо ушей. So, I guess that most of you have heard about the Big Bang theory. Я думаю, что многие из вас, точнее большинство из вас, слышали о теории Большого взрыва. So it's the idea that the universe, we see it expanding nowadays. But if you turn back the clock, you'll see it contracting all the way up to a singularity. Теория Большого взрыва заключается в том, что в настоящий момент наша Вселенная, она расширяется, но если мы повернем пластинку назад и посмотрим в прошлое, то мы увидим, что тогда Вселенная, она схлопывается и превращается в одну точку. Now, the framework for this theory was created by Einstein in 1915 as the general theory of relativity. И фундаментом к этой теории послужила опубликованная в 1915 году общая теория относительности Эйнштейном. It's basically a theory about space-time and how it deforms. В целом это теория о пространстве и времени и о том, как они взаимодействуют друг с другом. What most people may not have known is that the theory of the Big Bang was actually postulated by George Lemaitre, who was a Catholic monk, a cardinal actually, from Belgium. Но то, что многие не знают, то, что теория Большого взрыва, ее фактически прародителем стал Джордж Лемaitre из Бельгии. Он на самом деле был священником. Now, when he first postulated it, nobody wanted to take him. Well, I'm not going to say nobody. Most scientists did not take him seriously. И когда он впервые рассказал об этой теории, то большинство ученых не приняли его всерьез. Because up to that point, everybody thought that the universe had always been the way it was. Потому что в тот момент времени большинство людей думали, что Вселенная всегда была такой, какая она есть сейчас.
And now if you postulate that there is a beginning to the universe, then the question is, what happened or what caused it? И если мы говорим о том, что было начало у Вселенной, то тогда возникает вопрос, что стало причиной того, что она появилась. And that just opens up a whole can of worms. И тогда возникает целый большой диалог и различные мнения по этому поводу. Especially the idea of God could come in. И в особенности встает вопрос о Боге. Каким образом он участвовал в этом? But later on, it was Edwin Hubble who confirmed that the universe was expanding, and because of that, it gave credence to the ideas of George Lemaitre. И на самом деле был еще один ученый, Эдвард Хаббл, который подтвердил, что Вселенная, она расширяется. И таким образом он подтвердил слова. That was one of the four main pillars of the Big Bang Theory. И это были 4 основных столпа теории Большого взрыва. The other ones being the cosmic microwave expansion. Следующий столб — это космический микроволновый фон. Cosmic microwave background. Космический микроволновой фон. The abundance of light elements such as hydrogen and helium. И наличие большое количество светлых элементов, такие как гелий и водород. And the way that the Big Bang is able to predict the galactic evolution and distribution. И то, что теория, что Большой взрыв, он смог как бы объяснить эволюцию и распространение галактик. These are the four evidences that we have at this moment for the Big Bang. И это 4 основных аргумента, подтверждающих то, что был Большой взрыв. But there are unsolved mysteries. Но при этом есть неразгаданные тайны. Maybe you've heard of the dark energy and dark matter. Возможно, вы слышали о темной энергии и темной материи. But most people don't know what dark energy and dark matter is. Но большинство тех, кто слышали, не знают о том, что это такое. So tonight you will learn. Вот сейчас я расскажу. So the universe is said to be expanding. Как сказано, Вселенная, она расширяется. But what is powering it? Но что является силой, которая расширяет ее? What is that energy that is making it expand? И какая энергия заставляет ее расширяться? We don't know. Мы не знаем. That's why we call it dark. Поэтому мы называем ее темной. So that's dark energy. Вот это вот и есть темная энергия. Then there is dark matter. Также есть темная материя. When you are in a kirtan, когда вы находитесь в киртане, and you hold somebody's hands and you start going around, и когда вы хватаете другого человека за руки и начинаете кружиться, and you go really, really fast, и очень быстро кружитесь, what do you start feeling? что вы чувствуете? Get sick. Was that? Well, besides getting sick. Кроме того, что вам становится плохо. What forces do you feel? Какую силу вы чувствуете? Центры стремительные. Центробежные. Нас что-то держит, и мы легко скользим. That something holds us and we just spin around. You start feeling this thing that is starting to pull you away, right? Наоборот, не центробежная, а центра от центра. Сила, да. Сила, которая вас If you let go, то есть, если вы отпустите руки, то вы разлетитесь. so you start feeling that force. That force, all of the matter within a galaxy that is spinning is also feeling. И вот эту вот силу чувствует вся материя во Вселенной. And how is it holding together? И каким образом она скрепляется между собой? Through the law of gravity. С помощью закона гравитации. What the scientists did is that they looked at the sky and they tried to calculate how much matter there was there.
Что сделали ученые? Они посмотрели на небо и постарались посчитать, сколько там материи. Unfortunately, what they noticed was that there was not enough matter to hold the stars together. Но что они обнаружили? Что материи было недостаточно, чтобы она скреплялась между собой. According to their calculations, these galaxies should be pulling themselves apart. И согласно их расчетам, эти галактики должны были разорваться. So there must be some sort of matter in there Поэтому должна быть какая-то материя там, that they are not able to detect, которую они не могут обнаружить. and that is very different in nature from the normal matter that we know. И эта материя, она по природе сильно отличается от той материи, которую мы знаем. It must be different from the protons, electrons, and all of these. Она должна быть совсем не похожа на протоны, электроны и все другие виды. And so they call it dark matter. И они назвали ее темной материей. Now, this graph here shows the composition of the energy of the universe. И здесь вот этот график показывает состав Вселенной. 74% is dark energy, 74% это темная энергия. of which we have no idea what it is. И мы не знаем совершенно, что это такое. 22% is dark matter, И 22% это темная материя. of which we have just ideas of what it could be. И у нас есть только какие-то идеи и мысли о том, что это могло бы быть. And this 4% is the atoms that we actually know about, the ones that make up, most of what we're made of here. И 4% это атомы, о которых мы знаем. Это то, из чего сделано все, что вокруг нас. So there's a big push nowadays in astronomy to find out what this dark energy and dark matter are. И поэтому в современной астрономии сейчас очень большие исследования проходят для того, чтобы понять, что такое темная энергия и темная материя. The theory of the Big Bang does not say much about it. И теория Большого взрыва ничего практически не дает нам никаких знаний о том, что такое темная энергия, темная материя. Besides those unsolved mysteries, there are also problems itself with the Big Bang theory. И кроме этих тайн, неразрешенных тайн, есть проблемы с самой теорией Большого взрыва. They are very technical, so I will not go into them, but I will just mention something about the flatness problem. Они очень технические, я не буду рассказывать их по подробности, но я расскажу о проблеме плоскостности. The other ones being the horizon problem and the problem of the magnetic monopoles. Еще одна это проблема горизонта и магнитная однополярность. In this cartoon, these are cosmologists trying to describe the size of the Big Bang. И на этом рисунке космологи они пытаются показать, каков был размер Большого взрыва. This big. Такой. So the flatness problem that I just mentioned a minute ago has to deal with the future of the universe. А проблема плоскостности, она имеет отношение к будущему Вселенной. Our universe, the fate of our universe, will depend on the geometry. И судьба нашей Вселенной будет зависеть от геометрии. If the universe is flat, then what's going to happen is that as it expands, it's going to eventually expand to a point where all the matter is very far away, and it's going to be a cold, slow death. И если наша Вселенная, она плоская, то тогда материя будет расширяться, и она расширится до таких пределов, когда материя будет слишком далеко, и таким образом это будет такая холодная смерть для нас. If the universe is convex, then it will do it even faster. И если наша Вселенная, она под кривизной находится, да, то это произойдет еще быстрее. It will be a fast, cold death. Это будет быстрая, холодная смерть. But if the universe is concave, it will reach a certain size, and then it will collapse into itself again, making it a hot death. You mean spherical, right? Concave, yeah. Если Вселенная наша имеет сферическую такую форму, то тогда она расширится, а потом сузится, и у нас будет горячая смерть. Now, yeah. We're all gonna die. Мы все умрем.
question is how. Вопрос в чем? Вопрос в том, как мы умрем. So, the geometry of the universe also depends on the density of the universe. И геометрия Вселенной зависит от ее плотности. If the density is equal to 1, then it's a flat universe. Если плотность равна 1, значит она плоская. If it's less than 1, then it's convex. Если меньше, чем 1, она вот такая выгнутая. And if it's more than 1, then it's concave. И если больше, чем 1, то она вогнутая. So then, here's a question for all of you. И вот вопрос ко всем вам. How are we going to die? Как мы умрем? Is the density equal to 1, less than 1, or more than 1? А как вы думаете, плотность равна единице, меньше единицы или больше? You say it's equal to 1. Okay. 1. Anyone else? They know. Okay, yeah, you can't answer. Не можете отвечать, да? For the ones that haven't. Well, anyway, the answer is it's sort of close to 1. Ответ в том, что практически единица. It's around 1. Это около единицы. When the astronomers have looked into the sky and calculated the density, they've seen that it's around 1. They don't know whether it's 1 or it's a little less than 1 or it's a little bit more than 1. Когда астрономы посчитали, то они пришли к выводу, что это либо 1, либо чуть больше 1, либо чуть меньше, они не знают точно. But it's close to 1. Ну, близко к 1. The question is, why? Вопрос, почему? It could have been any number. Могло быть любое число. Why is it this very critical number where it could be either death? Почему же это число именно около единицы находится, что непонятно, какая будет смерть? The theory of the Big Bang says nothing about it. И теория Большого взрыва ничего не говорит об этом. What means one? Why is One, one? it's just a parameter. Это просто параметр. Yeah, it's just a parameter. Is it? It's a parameter of the density of the universe. It's a parameter. Да, условно, да, параметр. Yeah. I mean, yeah. Просто принято. So they had to have an add-on to this theory. И поэтому нужно было что-то добавить к этой теории. Yeah. It's called inflation theory. И это называется теория инфляции. It's not the economic inflation. Это не экономическая инфляция. It's the idea that the universe, at the first fractions of a second after the Big Bang, it expanded exponentially. Это теория о том, что Вселенная расширялась в геометрической прогрессии в течение первых долей секунды. После Большого взрыва она сразу же расширилась. Much faster than it is doing it right now. Гораздо быстрее она расширилась, чем сейчас расширяется. Now, this solves the three problems that we talked about: the flatness, the horizon, and the magnetic monopole problems. И эта теория, она решает все три проблемы, о которых мы говорили: проблема горизонта, проблема плотности и магнитной монополии. And it also explains why the structure of the universe is the way it is. И также она объясняет, почему структура Вселенной такая, какая она есть. But this has problems of its own. Но у этой теории есть свои проблемы. This is the material world. Это материальный мир. So it requires its own specific initial conditions. Для нее нужны крайне специфические начальные условия. We don't know what type of field should be creating this expansion. Мы не знаем, что за поле создало расширение. And it seems that you could put any data into this model and it will work. So it's not very good for a theory to do that. И также кажется, что если мы подставим любые данные в эту теорию, то она будет работать, и это не очень хорошие параметры для теории. You want it to be a falsifiable theory. То есть теория должна быть проверяемой, и чтобы ее можно было также опровергнуть. Вопрос: а Вселенная по-прежнему продолжает расширяться? То есть она с какой силой? То есть уже, наверное, с меньшей силой, но она продолжает расширяться. So our universe is still expanding. Oh yes.
Да. А с какой силой она? Уже меньше силы? Does it expand faster than before, or Yes. faster than before? What we have found is not only that it's expanding, but it's actually accelerating. То, что было обнаружено, что наша Вселенная не просто расширяется, но скорость увеличивается. That means that it's picking up more and more speed. То есть, что скорость расширения все время возрастает. А можно еще раз повторить, почему мы не проверяем? Why can't you falsify this theory? Because if you can put any data into it and it will work, then there isn't a data that will say like, oh, this makes this theory not true, and then you can say this we can throw away this theory. То есть теория, она должна также, если подставить какие-то данные, то она не должна работать. То есть каждая теория, такое правило должно быть. И в эту теорию мы можем поставить любые данные, она будет работать. То есть это нехороший. You want to have theories that that when you put the data in, it will either be consistent with nature or not consistent with nature. То есть нужны такие теории, если мы подставляем в них какие-то данные, то они согласуются с природой, которую мы видим, либо нет. In that way, if it's not consistent with nature, then you know that this theory is not good. То есть, если она не согласуется с тем, что мы видим в природе, то значит, эта теория нехорошая. And then you have to think of new assumptions. И тогда нужно предлагать другие подходы. But if it always works, then you don't know whether your assumptions are actually true in nature or not. Но если эта теория всегда работает, то мы не знаем, что наши предположения, они вообще соотносятся с природой или нет. Новые предположения. Но почему эта теория работает? Почему она такая, что любые данные подставляешь? Why does it always work? Why is it that you put any data and it works? There are so many parameters in the curves that that talk about how this expansion should go, that it's because of that many number of parameters, then so many things could go here or there or there. То есть там есть очень много параметров в кривых, которые расширяют, кривые, которые показывают расширение Вселенной, и, соответственно, мы можем поставить числа то в этот параметр, в этот, и получается, что в любом случае оно хорошо. You generally want the minimum amount of free parameters in theory. Обычно лучше всего, чтобы в теории было как можно меньше параметров, которые мы можем менять. So I will make a prediction, and if that prediction is not true, then then it's wrong. Чтобы эта теория сделала какое-то предположение, и если это предположение неверно, то мы знаем, что эта теория неправильная. Преданные рассказали, что такая же проблема с проверкой Jyotish. Devotees said that the same problem is with Jyotish, that you can put any. To some degree, yes. Да, в какой-то степени. Because of that, astrology is not seen very, very favorably in the eyes of astronomers. И поэтому астрономы не очень принимают астрологию. Among other things. Sorry? Among other things. Среди других каких-то наук и вещей. Now, these ideas are not new. They have been put even in things like popular magazines such as Scientific American. So it's a problem that has lasted for many decades. И эти вещи, которые я рассказала, они не новые. Они говорили в таких журналах, как, например, «Научная Америка». То есть об этих вещах говорят уже многие десятилетия. So now let's go a little bit beyond the Big Bang. А сейчас мы выйдем за пределы Большого взрыва. What are some of the ideas that the scientists are trying to come up with to be able to solve
all these problems. Каким же еще идеям приходят ученые для того, чтобы решить эти проблемы, которые связаны с теорией? Well, there's the idea of the oscillating universe, Есть идея о осциллирующей Вселенной, in which there's a series of big bangs and big crunches, big bangs and big crunches. То есть она говорит о том, что была целая серия больших взрывов и потом схлопываний Вселенных, там, большого взрыва схлопывания вот там на картинке. There's also the idea of parallel universes. А также есть идея о параллельных Вселенных. And some of them are experiencing eternal inflation. И некоторые из этих Вселенных, они все время испытывают инфляцию. Here in the cartoon, it says, what if your life is boring in all the parallel universes? И на этой картинке сказано, что если ваша жизнь очень скучная во всех параллельных Вселенных. Будет скучно во всех параллельных Вселенных. What does it mean, oscillate, like the first? The first one? Yeah. It's Oscillate. oscillating. Oscillating. Oscillating means like this, right? Осциллирующее это значит кривые, ну как бы вот проходит. осциллирует. То есть оно то взрывается, то схлопывается, то взрывается, то схлопывается. Волнообразно. Где-то про это читал, что это как дыхание Вселенной, то есть она вдох, выдох, вдох, выдох. То есть она таким образом. I read that it's like breathing of a universe, like inhaling, exhaling. Yeah, so we're gonna get there. We're gonna get there. Can you say something more, a little bit more about parallel universes? What is the core idea? The idea behind parallel universes, well, there's a few couple of different things, but as we will see in a moment, it's they've resorted to the idea of parallel universes for different reasons. One of them being the fact that the parameters in our universe are so perfectly in tune to have life possible. Причина, по которой, есть разные моменты, но основная причина, по которой они пришли к мысли о том, что есть параллельные вселенные, заключается в том, что параметры нашей вселенной настолько идеальным образом подобраны, что здесь есть жизнь, что они так сформировались, что возникла жизнь. So, it seems highly unlikely that, a universe would just happen to appear and it has all the perfect parameters to have life possible. То есть есть очень малая вероятность в том, что Вселенная возникла вдруг, и все параметры сложились именно таким образом, что у нас здесь есть жизнь. Совершенно, очень маловероятно. Some people say, well, that's the reason, that why we say that there's a God. И некоторые люди говорят, вот причина, по которой мы говорим, что есть Бог. And then, some other scientists say, like, no. А другие ученые говорят, нет. We can think of other possibilities than God. И мы можем придумать другие возможности, кроме Бога. For example, there's the idea that there's unlimited universes. То есть мысль о том, что существует бесконечное количество вселенных. With unlimited parameters. И с бесконечным количеством параметров. And maybe, one of them there happens to have the perfect conditions. И, может быть, в одной из этих бесконечного количества вселенных возникли такие идеальные параметры, чтобы здесь появилась жизнь. And then, the life forms in there, and finally, intelligent life that asks, how did we get here? И, соответственно, после появились различные формы жизни, и форма жизни интеллектуальная, которая может спросить, а почему мы здесь появились. There's also other ideas, like, for example, the ones of string theory. Также есть различные идеи, например, String theory. String. Теория струн. Strong. Okay. I can remember that. So, in string theory, it is said that our reality is actually 10 or 11 dimensional reality.
В теории струн говорится о том, что наша реальность, она на самом деле 10 или 11-гранная. And that really this only works if there's, if they try to look at what are all the possible universes that could come and create specifically this one. They try in this theory, they have tried to see what parameters give rise to our specific universe. И в этой теории они пытаются понять, какие параметры стали причиной того, что здесь есть жизнь. And there's a huge amount. И есть огромное количество этих параметров. So they say that all of these possibilities, they are possible universes. И есть разные возможности этого, и они говорят, что вот все вот эти вот разные возможности, они возможно и есть как бы вселенные к этим возможностям. But most of them are not inhabitable. Но большинство из этих вселенной, они не населены. And I'll just give one more example of И я приведу еще один пример. It is said that if we have a universe that has, a certain combination of matter here, Например, у нас есть вселенная, у которой есть определенная комбинация материи. and in some other universe there will be other combinations. А в другой вселенной другая комбинация будет этой материи. If the universe is infinite, И если вселенная, она очень большая, then each one of these small pockets of universe that has the certain combinations at some point will have the same combinations again. If you have universes that if you have a universe here with a certain amount of matter in a certain combination, right? То есть, если у нас есть вселенная с определенным количеством материи, с определенной комбинацией этой материи, and you have unlimited universes around it, вокруг нее находится бесконечное количество вселенных. each one with a certain amount of matter in it, И в каждой из них находится определенное количество материи in a certain combination. в определенной комбинации. If we say that this is unlimited, И если мы скажем, что это бесконечное количество вселенных, at some point you're going to have one universe over there that's going to have the exact same то combination. в какой-то момент мы, если как бы будем идти по этим вселенным, мы обнаружим такую же вселенную, как и эта, с такой же комбинацией. So there's another Karina somewhere doing exactly the same thing as we're doing То here. есть где-то есть еще одна Карина, которая делает то же самое, что и здесь. And another Mother Mary. Кстати, мы же знаем, что так оно происходит. Вселенная, зародыши Вселенной возникают во время йога-нидры, Маха Вишну дышит, и из его кожи появляются зародыши Вселенной, которые вырастают и бесконечно растут. Их столько, сколько горяча. Что? Нет, это же тоже вопрос, это мой вопрос. О том, что, их столько, сколько горчичи, узёли, вернее, вот только материальная Вселенная, в мешке находится. Но вот это не та же концепция, разве это не та концепция о параллельных мирах, именно не вселенных, а мирах, где, допустим, тот же самый Брахма-самхита, такой своих, допустим, своим духовным воинам описывает эти вселенные. Бхакти-тирта. Да, он говорит, в первой и третьей главе духовного выявим, он описывает, он даже дает разновидности летающих, неопознанных летающих объектов, их классифицирует, и говорит, что, то есть они, якобы речь идет о каких-то параллельных мирах, это то же самое, или это отличная теория, совершенно иная. Is it like our theory, which is contained in Bhagavatam, that the Maha Vishnu, it has many features of что у Маха Вишну, да, как бы... Ну да, момент его сна, йога-нидры. Йога-нидры — это сон, который приходит Маха Вишну. Из спор, возникают зародыши Вселенной, они разрастаются, их действительно очень много. And
And during his mystic slumber, he like exhales from his pores different universes, and it's an unlimited number of universes. И речь идет о, это же ведическая концепция, такой населенной, да? То есть это миры, населенные живыми существами одновременно. Допустим, ниже, выше, низшие, средние, высшие. So it's different worlds which are inhabited by different living beings. Is it like this theory? Is it the same? Not really, because in this one you could have combinations in which there is just no life. Не совсем так, потому что в данной теории предполагается, что есть какие-то комбинации во вселенных, в которых нет жизни. And there's and in this last theory that I mentioned, there could be there could be universes where it's the exact same thing. И в этой теории говорится о том, что есть вселенные, которые абсолютно идентичны. Because it's. А с другой стороны, смотрите, интересно, есть множество брахм. На каждой планете есть свой брахма, на каждой планете есть свой индра. И они разные. И они разные брахмы. But it looks like different planets, different universes, different Brahmas, Brahmas and Лилы Кришны повторяются and периодически. Krishna's На каждой вселенной, в каждой вселенной есть свои герои, universe. которые принимают идентичные герои, которые принимают участие в этих лилах, да, с другой стороны. So the people who take part in his leelas are identical. There's the same forms in each one. В каждой вселенной есть одинаковые формы. But the people there are different. Но люди, которые находятся в этих формах, разные. We understand that there's a spirit soul in each one that is different. То есть в каждом теле находятся разные души. Ну, то есть в каждом теле своя душа. То есть форма одна и та же, а души разные. In this theory, there is no idea of soul. А в этой теории нет вообще мысли о том, что есть душа. It's just combinations of matter that have the same forms. Просто это комбинация материи, которые образуют одни и те же формы. Да, кстати, тут же можно последнее замечание. Просто преданные говорят, тем, что Прабхупада в данный момент руководит планету упоминал, вернее, личность одна и та же. Вот это в другой вселенной занимается тоже. So some devotees and who have authority, they say that Srila Prabhupada is now preaching somewhere in a different universe. It means that he didn't change his identity to go there. Could be or not. I mean, does he need exactly the same body? А у него не обязательно такое же тело. Вы же говорите о личности. But we're speaking about the person. Yes, exactly. So because we believe that there is a soul. Да, потому что мы верим в то, что есть душа. All these theories that I'm talking about have nothing to do with souls. Но все вот эти теории, о которых я сейчас рассказываю, там ничего нет о душе. It's just combinations of atoms Просто within a universe. комбинация атомов. So these theories, they have nothing to do with our theology. Yeah, you can draw parallels, but it's not exact. То есть можно проводить параллели, но не совсем то. And that's what we're going to say. И об этом мы сейчас скажем. You know that we can draw parallels, but you cannot say, oh, this is our philosophy here. То есть мы можем проводить параллели, но не можем сказать, что вот это наша философия. А почему они вот все как бы математически Are they mathematically explain? Yes. All of them. Да. All of them. То есть, получается, что просто даже если математически мы как-то вот гладко у нас все более-менее складывается, это еще не значит, что мы приходим к какое-то описание реальности. So does it mean that when a mathematical formula works perfectly, it doesn't mean that we can describe a reality by this formula because they are all explained by mathematical equations? Well, it gives strength to your arguments. Да, ваш аргумент имеет смысл. And
So generally that's the way it works. You propose some mathematical solution and say like, this is my theory, but then you have to see whether or not that is the reality, because with mathematics you can describe a whole bunch of things that may not be real. То есть это таким образом происходит. Вы предлагаете какую-то формулу математическую для объяснения реальности, и потом смотрите, а сходится ли она с реальностью, с природой, которая есть. И потому что математическими формулами можно объяснить очень многие вещи, даже которые нереальны. Generally, that's what the scientists do, and is that they come up with crazy ideas, that they can put mathematically. И чем занимаются ученые? Они обычно придумывают какие-то сумасшедшие идеи, которые могут объяснить математическим способом. And then it's nature, the one that tells which one of those, crazy ideas is actually reality. И именно природа потом выбирает, определяет, какие из этих сумасшедших идей являются правильными. Можно последнее предложение? Мы здесь говорим о вещах, которые не можем наблюдать, и причем еще эксперименты ставить, в начале Вселенной, то есть как вот эти модели математические, как их можно проверить, наблюдая за реальностью. Here we're speaking about some things which we cannot observe because we're talking about the source of the universe. So how can we test the models, the mathematical models or theories, because we can't really. Yeah, that's a very good observation. Очень хорошее наблюдение. And because of that, most of these theories at this moment are just they're just mathematical entertainment. И поэтому большинство из этих теорий, они являются таким математическим развлечением. Some physicists that work on it have tried to see if they can see indirect proof of it. Некоторые физики, которые работают над ними, они пытаются найти, есть ли какие-то косвенные доказательства. Maybe by looking out at the cosmic microwave background. Может быть, посмотреть на микроволновый фон космоса. Which is sort of like the afterglow of the Big Bang. То есть, который является, можно как-то сказать, как свечением после взрыва, который возник. They try to see if they can see some signatures of what happened at the very beginning of the universe that could say that, this parallel universe, did something to our universe, and therefore it created these patterns in the radiation. То есть они смотрят на эти признаки и пытаются понять, есть ли какие-то знаки того, что в начале, в самом, какая-то параллельная вселенная что-то сделала, что таким образом создалась наша вселенная. But up to this moment, there haven't been any conclusive signatures. Но до настоящего момента не были найдены какие-то признаки, которые мы можем считать подходящими, чтобы. And because of that, it is seen right now just as possibilities. И поэтому все эти теории являются как возможными описаниями того, что было. Now we have some philosophical questions. И сейчас у нас есть некоторые философские вопросы. The first one could be, is cosmology even a science? И первый из них, является ли космология наукой? Because we don't know if generally science works with the scientific method. Обычно у определенной науки есть научный метод. Can we really create samples of universes and change their parameters? И каким образом мы можем создать примеры вселенных и изменять параметры? Можем ли мы это сделать? Or can we say that the laws of the universe have stayed constant as we model everything all the way to the beginning of the universe without ever changing? И можем ли мы сказать, что законы вселенной, которые есть сейчас, они не изменялись и вначале были такими же?
Or are we looking at, the universe that we're looking, is that just a little bubble that is very different from the rest of the universe? Или мы смотрим на нашу Вселенную, и это на самом деле небольшой пузырь, который очень маленький, крохотный по сравнению со всей Вселенной. Because of this, cosmology was not really a science until the 1800s. И поэтому космология на самом деле не была наукой до 19 века. But it was, I believe, Karl Popper, the one who came up with the idea of falsifiable theories. И на самом деле, я думаю, что это был Карл Поппер, который который предложил мысль о том, что теории должны быть фальсифицированы. Ну, что их можно доказать, что они неправильные. Да? Верификация и фальсификация. Yeah. And with that and the precision astronomy with the powerful telescopes that were built, then cosmology became a science. И основываясь на этом, а также на астрономии, когда появились очень сильные, очень мощные телескопы и микроскопы, тогда космология стала наукой. The Big Bang Theory. In the beginning, there was nothing, which exploded. И теория Большого взрыва, что вначале было ничто, что взорвалось. Now, here are some more philosophical questions. If the universe is expanding, what is it expanding into? If this is all the universe, having all of space and all of time, what is this stuff out here? What is this black thing? И еще философский вопрос. Если Вселенная расширяется, то куда она расширяется? Если мы посмотрим на маленькое изображение, маленький шарик Вселенной, то и вся материя, и вообще все, что находится внутри нее, то во что она расширяется? Что это такое? Some people will tell you your question doesn't make sense. И некоторые вам скажут, ваш вопрос не имеет смысла. It's like asking what is north of the North Pole. Это то же самое, что спрашивать, что такое север на Северном полюсе. Others will tell you that it's expanding into the multiverse. А другие скажут, что она расширяется в мультивселенную. Then there is a question of what happened or what caused the Big Bang. Есть еще один вопрос. Он заключается в том, а что было до Большого взрыва и что стало причиной этого взрыва. And here's the answer. И вот вопрос. 13.8 billion years ago, a few seconds before the creation of the universe, 13 биллионов 800 миллионов лет назад, за несколько секунд до создания Вселенной, two alien scientists are looking at this and saying, all set, let's fire this large hadron particle collider and see what happens. И два инопланетянина ученых говорят, все готово, давай теперь запустим этот большой гидронный коллайдер и взорвем это. Все. This is what the scientists actually say. А вот что на самом деле говорят ученые. One is that don't ask, your question doesn't make sense. Один из них не спрашивай, вопрос не имеет смысла. One of those are the Hartle-Hawking proposal. Это одно из них, это предложение Хартла-Хокинга. Where it is said that the universe did not come down into a singularity. В котором говорится о том, что Вселенная, она не началась из одной точки. But instead, at some point, time and space started mixing with each other, and it ended just in a finite curvature. Но на самом деле в какой-то момент время и пространство они начали смешиваться, и вот была такая вот кривая. Which is only space. Что было на самом деле только пространство. So here's space-time, and then it just started mixing, and now here's just space. То есть справа находится время и пространство, а потом они смешиваются и получается только пространство. So there's no time. Там нет времени. There's no time at the beginning. В начале нет времени. There's no beginning. Нет начала. So there's no question. То есть нет вопроса. So don't ask. Не спрашивай поэтому.
Большого взрыва, то есть, насколько я читала, ученые, они очень уверены в том, что, они считают с самого начала, там, начиная с какой-то доли секунды, что происходило, после. И они достаточно уверенно говорят о том, что, как этот процесс происходил. И, насколько это, можно опровергнуть, не знаю. As far as I heard, they don't talk about the beginning, but after the Big Bang happened, they speak about it very confidently, that what happened, like stage after stage, and how can we prove that it's wrong, what they say, that it is not right. Well, we are not trying to prove them necessarily wrong. Мы на самом деле не пытаемся сказать, что они неправы. What we're going to be seeing is that there are actually things that we actually have in common with them. Что мы увидим, это то, что есть некоторые моменты, которые у нас общие. And there are some things that we don't. И есть моменты, которые не общие. So it's not necessarily a question of, again, just like, let's kick those scientists with blue in the face. То есть это также вопрос ко вчерашнему, что не так, что давайте мы сейчас всех ученых выгоним отсюда. It's see that, okay, they have some ideas, and we also have some ideas, and there are correlations in them and in things that are different. Вместо этого мы говорим, что у них есть идеи, и у нас есть идеи, и какие-то совпадают, а какие-то вещи нет. And some of their ideas, may at this point, give credence to what we are saying. И некоторые их мысли, они на самом деле могут поддержать то, что мы говорим. So, let's work with that. То есть давайте с этим работать. Насколько весомые доказательства выяснились при писании? How much weight do their proofs have? Are they are their proofs their proofs have weight? Well, as I mentioned before, some of their proposals, like the multiverse, they have no proof at this moment. Как я говорила, что, например, с теорией о мультивселенных у них нет никаких доказательств. Things like the Big Bang theory have four main pillars, four main evidences that are independent of each other. И, например, теория Большого взрыва, у них есть 4 столпа, которые независимы друг от друга. Inflation theory is like, we would like it to be true. Теория инфляции, похожа на то, что мы бы хотели, чтобы она была правильной. So it really varies. And besides these, there's tons of other theories. И кроме этих теорий есть еще огромное количество теорий. So we can have ours. То есть у нас может быть наша теория. Another response to what caused or what happened before the Big Bang is that it was the loss of nature. Еще один ответ на то, что было до создания Вселенной, это были законы природы. From the quantum vacuum, a universe popped out. И Вселенная, она возникла из квантового вакуума. And it expanded. И она расширилась. What is quantum vacuum? Nothing. Well, it is not nothing, but it's the state where all the fields, all the matter fields, all the force fields are at where they're at zero, but that zero is fluctuating. Когда это состояние, когда все поля материи, все поля энергии, они находятся на отметке 0, но этот 0, он как бы колеблется. Let me just put it this way. All these fields
their average value is 0. То есть можно другим образом сказать, что значение этих полей, оно примерно равняется нулю. Their expected value is 0. То есть их предполагаемое значение равняется нулю. But they're constantly fluctuating. Но они постоянно колеблются. So it means that it has some symptoms of life that's 0. Well, I wouldn't call it life, but there's activity. Да, я не сказала бы, что это жизнь, но значит активность есть. There is constantly there's matter and antimatter creating and then annihilating. То есть это постоянно, когда материя и антиматерия, они создаются и исчезают. Но опять же непонятно, откуда это все взялось. But you cannot explain how this vacuum happened, like how it was created. No. Нет. The origin. So it just pushes the question back a little bit more. То есть мы еще немножко дальше отодвигаем вопрос. But again, they say, well, these are the laws of nature. Но они опять скажут, что это законы природы. Which is sort of like you're trying to squeeze out of the question. То есть это то же самое, что вы пытаетесь улизнуть от ответа. Уточнение все-таки, что же физика считает антиматерией. Понятно, что в легких путешествиях еще Прабхупада об этом говорит, о том, что американские физики получили Нобелевскую премию за открытие антиматерии. Но что такое антиматерия? What is antimatter for physics? Antimatter has the same properties of matter. It's the same exact thing, but it just has a different charge. У антиматерии такие же параметры, как у материи, но просто знак другой, как минус. So you have electrons, but which have positive charge. То есть, например, у электрона положительный заряд. And you have protons with negative charge. А у протона отрицательный заряд. Like that. So, but otherwise it's exactly the same. Но в другом оно одинаково совершенно. Материя, антиматерия. То есть это уже экспериментально, да? Подтверждено математическое эксперимент. So it's proved by an experiment. Yes. Да. In fact, we have machines now that are commercially available that are creating these positively charged electrons. На самом деле сейчас уже есть механизмы, которые можно приобрести, которые создают электроны с положительным зарядом. They're called PETs. Они называются PET. You get scans, body scans for cancer and things like that with these machines. И эти механизмы, эти устройства, они могут сканировать тело на наличие рака. And the scientists are also creating now anti-atoms. И сейчас ученые создают антиатом. And they have ideas of how they would like to create more antimatter so that they can use it as energy sources. И они также разрабатывают идеи, как можно создать больше антиматерии, чтобы сделать из нее источник энергии. Maybe even to use for spaceships. Может быть, даже использовать для космических кораблей. Because it's a very good way to get energy. All of the matter becomes energy. Потому что это очень хороший способ получения энергии, потому что вся материя становится энергией. But at the moment, it costs so much energy to create them that it's not viable. Но в настоящий момент требуется огромное количество энергии, чтобы создавать эту материю, и поэтому эти разработки, они не рентабельны. And then the last answer that one of the other answers that somebody can give you is that the parallel universes has been existing all along, so there's no question of what caused the Big Bang. И еще один ответ на этот вопрос — это то, что параллельные вселенные всегда существовали, поэтому нет вопроса в том, что создало Большой взрыв. As I said, if you throw in the idea of God here,
they will say that the universe, the multiverse, explains why they're, why the conditions of life are so exact. И если мы введем сюда идею о том, что существует Бог, то тогда мы можем объяснить, почему параметры в нашей Вселенной настолько совершенны, что здесь есть жизнь. By the way, I just want to make sure, until what time do we go? До какого времени мы можем здесь? 8 Okay, very good. So, you guys have been really good at asking questions. Вы очень хорошо задаете вопросы. I'm going to have to start like really Нужно good. ускоряться. Puranic cosmology. Космология Пуран. All right. So, we start with the idea that in Puranic cosmology there are time scales that are extremely huge. В космологии Пуран нужно сказать о том, что временные периоды огромные. This is one of the things that scientists first, when encountering them, make them see this theory as much different from all the other ones that from all the other world's major religions. И поэтому, когда космологи сталкиваются с этой теорией, они понимают, что она очень сильно отличается от всех других и от других религий тоже. So let us talk about a different narrative now. То есть давайте сейчас поговорим о различных повествованиях и нарративах. As we said before, Maha Vishnu exhales, and there are unlimited seed universes from the ports of his body. И как мы уже сказали, что когда Маха Вишну выдыхает, то бесчисленные зародыши вселенных выходят из его тела. And I'm going to postulate, because this sort of makes sense, at least to me, how everything goes after that these universes consist of pradhana. И я также скажу, потому что для меня это имеет смысл, вот это объяснение, что эти вселенные, они состоят из прадханы. And then Mahavishnu blesses them and injects the time factor. И затем Маха Вишну смотрит на них и таким образом вводит фактор времени. Now, this factor of time is personified by Lord Shiva. И этот фактор времени, Шива является олицетворением его. And Prakriti, material nature, is personified by Durga. А Пракрити, материальная природа, ее олицетворением является Дурга. Prakriti at this moment is Pradhana. И в тот момент Пракрити — это Прадхан. When Shiva and Durga combine, then their union brings about the development of Pradhana. И когда происходит союз между Шивой и Дургой, то он приводит к развитию Прадхана. The Shaivas and the Shaktas take this to be the beginning of creation. И Шиваиты и Шакты, они принимают именно этот момент за начало творения. Here is the development of the elements according to the third canto. И здесь представлен график о развитии элементов согласно третьей песне. From Mahavishnu and comes Pradhana and time. И из Маха Вишну возникает Прадхана и время. Which combine to create the Mahatattva. И они соединяются вместе, соединяют Махататтву. Which is the cosmic consciousness. Которая является космическим сознанием. And is made up of the three modes of material nature. И она состоит из трех гун материальной природы. That cosmic consciousness, a part of it, is part of our body, and that we call it the chitta. Часть этого сознания Вселенной является часть нашего тела, которую мы называем читой. This Mahatattva then turns into the material ego when ignorance is elevated. И эта Махататтва, она превращается в материальное эго, когда соединяются гуны материальной природы. And the material ego, according to goodness, passion, or ignorance, will create different substances. И в соответствии с гунами материальной природы, с гунами природы, материальное эго, оно создает различные структуры. Such as the mind of the devata, the intelligence, and the 10 senses, and the subtle and gross elements. Такие как ум и деваты, разум и 10 чувств, а также тонкие и грубые элементы. So now let's focus in on this last one over there. Давайте теперь сфокусируемся на последнем. А вот рядом с материальным эго что? Чита. Чита. So now let's focus on that last one. From material ego in ignorance comes sound. В невежестве из материального эго возникает звук.
And from sound comes the ear and space. И из звука возникает ухо и пространство. This tanmatra of sound combined with the mahabhuta of space creates the tanmatra of touch. И вот этот танматра звука, соединенная вместе с маха-бхутой пространство, они создают прикосновение. And this all the way up to earth, odor, and nose. И вот это таким образом происходит все до запаха и носа, развития. Drinking water, some assembly required. И здесь написано питьевая вода, но нужно немножко соединить. Oxygen, hydrogen. И кислород, водород. So, creation according to Vaisheshika says that besides the gross elements which create composites, there's also two other atoms, which is the manas and the self. И согласно Вайшешке, творение произошло не только, в творении участвовали не только грубые элементы, но также и манас, и как бы и самость, да. Ну, в общем, идентичный, человек, как это, душа. Is it self? Is it like living entity? No? Yes, the soul. Как душа. But these two, they don't create composites. Но они не, из них не возникают составляющие, не возникают элементы. And besides these atoms, there are three elements that are infinite, which is Akash, time, and space. И кроме этих атомов есть еще три элемента: это акаша, время и пространство. Бесконечно. For Bhagavatam and Sankhya, Akash and space are the same thing. А для Бхагаватам и Санхи акаша и пространство это одно и то же. According to Sankhya philosophy, there are differences with the Bhagavatam, but it's basically the same structure. Если мы посмотрим на философию Санхи, то она немножко отличается от Бхагаватам, но есть в целом общие моменты. Науки отказались от эфира, да? От этого понятия времени. А вот темная материя, это может быть как-то в итоге быть тем, что это есть эфир? The science rejected ether to be true. Can the dark matter be ether? No, not really. Нет. Because I mean, Einstein, he after doing when Einstein proposed the special theory of relativity, he said there's no ether. Когда Эйнштейн предложил теорию Special theory. Специальную теорию относительности, он сказал, что нет никакого эфира. That was 1905. Sorry? That was in 1905. И это было в 1905 году. In 1915, he came up with the general theory of relativity. В 15 году он предложил общую теорию относительности. Where he talked about space-time. Где он говорил о пространственном времени. Being deformed by matter. Being deformed by matter. Которые деформируются с помощью материи. At that time, he said, well, maybe I might have been too quick at rejecting the idea of ether, because maybe the space-time could be said to be the ether. И в тот момент он сказал, что, возможно, я слишком поспешил, чтобы отвергать существование эфира, потому что это пространственное время может быть эфиром. And he tried to call it ether. И он пытался назвать это эфиром. But the name did not catch. Но в то время не прижилось это название. The idea of dark matter is different because it's actually like matter. Но идея о темной материи, она отличается, потому что это на самом деле материя. They just don't know what it is. Они просто не знают, что это за материя. It's some sort of matter that acts gravitationally.
Это какой-то определенный тип материи, which is Gravitationally. Gravitationally. yeah, который в общем, не подвергается законам гравитации. But everything is not automatic in the Bhagavad Puran. Но в Бхагават-пуране все происходит не автоматически. It is said that the demigods that were created with the material ego and goodness, and that are in charge of the different elements, they were saying, well, we can't work together. И те полубоги, которые были созданы из материального эго в гуне благости, они сказали, что мы не можем вместе работать. Does that ever happen to you, working with devotees? Вы когда-нибудь сталкивались с этим, когда вместе что-то делали с преданными? So they went to the Lord and said, "My Lord, what do we do?" И вот они пришли к Господу и сказали: Господь, что же нам делать? So the Lord had to enter into the elements. И тогда Господу пришлось войти в элементы. And with the factor of time, he caused the elements to cohese into one. И тогда с помощью фактора времени он заставил элементы соединиться. Half of the universe got filled with water. И часть Вселенной была заполнена водой. Each one of them. Каждая Вселенная. And then it is said that this created a fetus of the gigantic universal form. И тогда это создало зародыш гигантской вселенской формы. Which The gigantic form created fetus? It's a fetus of the universal form. Да, и это зародыш как раз гигантской вселенской формы. Which remained in the water for 1,000 celestial years. Который находился в воде 1000 лет по исчислению полубогов. All the living entities are there with Garbhodakasha Vishnu until Brahma is born. И там же находились все живые существа вместе с Гарбхатакашай Вишну, пока не родился Брахма. So then what happens? И что произошло потом? So then the fetus divided itself into into the Jiva Shakti, 1 Jiva Shakti, 10 Prana Shaktis, and 3 Atma Shaktis. И тогда этот зародыш разделяется на одну Джива Шакти, 10 Прана Шакти и 3 Атма Шакти. The fetus then started creating, like, for example, a mouth, and Agni went into that mouth. Then it started creating eyes, and then the demigod of the sun went into the eyes. Then ears, and like that, all the different parts of the fetus were developing, and the demigods were going into them. И тогда у этого зародыша стали появляться различные органы. Например, у него возник рот, и туда вошел полубог Агни. Возникли уши, и туда тоже зашли полубоги, то есть в каждую часть тела. And with them, like the different functions of the universal form were also becoming present. И вместе с ними проявились все функции вселенской формы. This is the blueprint of the universe. И это такое калька Вселенной. There were the three planetary systems appeared, and also the social orders of society. И возникли 3 типа планетных систем и социального уклада общества. The universe is also said to be composed of layers. It's like an egg. The universe is like an egg, and each of these layers is 10 times bigger than the previous one, going from the grossest one to the most subtle one. И говорится о том, что оболочки Вселенной, то, что Вселенная покрыта оболочками, как яйцо, и каждый слой в 10 раз толще предыдущего. И сначала внутри находятся грубые, а снаружи более тонкие. Here's an interesting quote. I am not reinventing myself. I am going through the layers and revealing myself. I am on a journey, an adventure that's constantly changing shape. И есть очень интересная цитата о том, что я не изобретаю себя заново. Я прохожу через слои и открываю себя. Это мое путешествие, и это приключение, которое постоянно меняет свою форму. Madonna. Madonna.
Мадонна это сказала. Anybody heard of Madonna? Кто-нибудь знает ее? Okay. In some places they have never heard of Madonna and they're like, how? В некоторых городах никто не слышал о Мадонне. Я I mean, спрашиваю, it's как? 80s, but it's, you know, it's Конечно, Madonna. это 80-е, но Мадонна же. So now Lord Brahma is born, secondary creation. То есть вторичное творение. Сначала рождается Господь Брахма. With the form of the universal form, Lord Brahma took that to create the ingredients and paraphernalia to be able to offer sacrifice to the Lord and satisfy him. И используя вселенскую форму, Господь Брахма, он создал различные ингредиенты и приспособления для того, чтобы провести поклонение Господу. Then the humans and powerful sages, etc., they perform sacrifice to satisfy the Lord. И затем люди, мудрецы и другие формы жизни, они стали совершать поклонение для того, чтобы удовлетворить Господа. So we're seeing here from the very beginning of creation what the creation is for. То есть с самого начала создания Вселенной мы видим, для чего оно нужно. To help us, go to the point where we're sacrificing everything for the Lord. Чтобы мы дошли до того момента, когда мы все предложим Господу. Lord Brahma is the secondary, is in charge of the secondary creation and also in charge of rajas. Vishnu is in charge of maintenance and in charge of sattva-guna. And Shiva, who destroys things, is in charge of tamas. Здесь мы видим, что Брахма, он ответственен за вторичное творение, и он управляет гуной раджаса. Вишну поддерживает Вселенную и управляет саттвой, а Шива разрушает ее и управляет гуной невежества. Some Hindus take these three deities to be on the same platform, and they say that this is how the universe happened. This is their creation starts from here, from the fact that one creates, one maintains, and one destroys, continues. И некоторые из индусов, они считают, что материальный мир возник именно вот от этих трех божеств, то есть Брахмы, Вишну и Шивы, и что один из них творит, другой поддерживает, а третий разрушает. У них отсюда начинается. Others say that it began with the Omkara, the word Om. А другие говорят, что мир начался с Омкары, со звука Ом. But as we just saw from the previous slide, Lord Brahma, he created the Om along with the Gayatri and all other paraphernalia in order to sacrifice to the Lord, and that was at the beginning of the secondary creation. И мы на предыдущем слайде видели, что Господь Брахма, он создал и звук Ом, и Гаятри мантру для того, чтобы поклоняться Господу, то есть это было вторичное творение. We also understand that Lord Vishnu is not on the same platform as Shiva and Brahma. Также мы видим, что Господь Вишну, он находится не на том же уровне, на котором находится Брахма и Шива. In fact, there are three Vishnus. На самом деле есть три Вишну. With different functions for the universe. И они исполняют различные функции во Вселенной. So now let us try to combine, this very crazy narrative. И давайте теперь соединим этот сумасшедший нарратив with the other crazy narrative. с другим сумасшедшим нарративом. So the very first thing that we can notice is that the partial devastations that happened at the end of Brahma's day and at the beginning of Brahma's day, they could be perceived as the big crunches and big bangs of the oscillating universe. Здесь мы можем предположить, что частичные разрушения Вселенной в конце дня Брахмы могут восприниматься как большие сжатия, а наоборот, получается, восстановление Вселенной могут восприниматься как большие взрывы. So, if this is a day of Brahma, there is the partial creation here, partial devastation. Those are these points. То есть, если вот на верхней части мы видим шкалу, и в начале это частичное творение, а в конце частичное разрушение, в конце дня Брахмы, то как раз они могут символизировать вот эту вот капсулу Арманис. We could also see that the kalpa, this day of Brahma,
is divided into 14 manvantars, where Manu rules, different Manu rules in each one of them. And these manvantars, they also have partial creation, partial devastations before and after. И также мы видим, что вот эта калпа, один день Брамы, она разделена на 14 манвантар, и каждая манвантара имеет свое частичное зарождение и частичное разрушение. These could be perceived as geological ages. И это можно воспринимать как геологические эры. However, we have to be careful because the times of these devastations differ from the age of the universe in geological ages. Но мы должны быть осторожны в этом, потому что временные рамки, они этих разрушений и частичного разрушения, частичного создания Вселенной, они отличаются от геологических эпох и от вот этих вот больших взрывов и сжатий. But it's still interesting to see that there is some similarity there. Но интересно отметить, что есть некоторые сходства. Here's a quote from Bruce Lee. Здесь цитата Брюса Ли. Ever since I was a child, I had this instinctive urge for expansion and growth. С того момента, как я был еще ребенком, у меня было инстинктивное желание для расширения и роста. So now we have said that Maha Vishnu, he creates innumerable universes, and there's also the idea of the multiverse. И также мы сказали, что Маха Вишну создает бесконечное количество вселенных, и есть идея о том, что существует мультивселенная. According to the Brahma-самхита, these universes expand, and science also says that they expand. И согласно Брахма-самхите, эта вселенная, она расширяется, и также ученые говорят, что она расширяется. We can also say that these universes from the Bhagavatam have different sizes. И также в Бхагаватам сказано, что вселенная имеет различные размеры. And we can even say that ours is the smallest one. И мы можем сказать, что наша вселенная одна самая маленькая. And that we can also say that all of them have a finite time. И также мы можем сказать, что у всех вселенных есть конец. So we would say that the fate of the universe would be that one with the higher density. То есть мы можем сказать, что судьба вселенной это там, где плотность самая высокая, вот как раз последняя, что с ней будет. And the idea that that there's if there's a beginning, and we say, well, God is at the beginning. И также идея о том, что было начало, мы можем сказать, что Бог являлся началом. It's actually a very possible explanation of how things started. И на самом деле это очень хорошее объяснение того, как все началось. Because if you say, well, what created God? Потому что если вы спросите, что было источником Бога, что создало Бога, you could keep going with that logic into an infinite regression. То мы можем с такой логикой продолжать задавать вопросы до бесконечности. What created this? Well, that. And what created that? Well, that. And all the way. Что создало это, было то, что создало это, было то. That, in logic, this is very much something you don't want to have in theory. И вот это как раз обычно избегают в теории, что. So you want to have a stopping point. То есть должно быть какой-то конечный момент. But this stopping point has to have a different nature than the rest of the things. Otherwise, you could ask, well, what created that? И эта последняя точка, конец, он должен иметь совершенно другую природу, чем все остальное, то, что после него находится, чтобы не задавать такой вопрос, а что создало это? The nature of this, we call it transcendent, or we call it spirit. И мы называем это духом. And therefore, it makes sense that to have something called spirit that creates everything. И поэтому очень хорошо, то есть имеет смысл, это
это предположение имеет смысл, когда мы говорим, что был дух или было трансцендентное что-то, что создало все. It's not entirely satisfactory, but at least it's much more satisfactory than just having an infinite amount of regression. То есть это не настолько удовлетворительный ответ, но он намного более удовлетворительный, чем у нас целая череда моментов, в которые мы можем задавать вопросы, а что создало это, что создало это. Also, this is opposed to Hawking's universe because we say that the Vedic multiverse has cyclical beginnings. И также в оппозицию ко вселенной Хокинга мы можем сказать, что ведическая мультивселенная, она имеет циклическое начало. And time begins with each multiverse. The law of cause and effect begin with that. И время, и закон причины и следствия, они начинаются с каждой вселенной. Yes, you do have a soulmate. Unfortunately, she is comprised of antimatter and lives in a parallel universe. Да, у вас есть вторая половинка, но, к несчастью, она состоит из антиматерии и живет в параллельной вселенной. Quantum psychic. Это квантовая физика. Нет. Психолог, квантовый психолог. Not physicist. So, space is different from time. Пространство, оно отличается от времени. We can, according to Einstein's theory of general relativity, he puts space and time, well, actually, special relativity also. He puts space and time on an equal footing. В теории Эйнштейна он помещает время и пространство на одну и ту же параллель. We see here that time is ontologically different from space. Но на этой таблице мы видим, что время онтологически отличается от пространства. And they also have different roles. И у них также отличные законы. But it is said in the Bhagavatam that there are roles. У них различные роли. But they are correlated. Но они связаны. If we blow up this last one, we will see that space is all the way down here and time is all the way up. Да, если мы развернем последнюю из картинки, мы увидим, что пространство находится здесь, а время находится выше. We can also talk about how there is an interaction between Prakriti and Purusha. In other words, matter and consciousness. Также мы можем говорить о том, как происходит взаимодействие Пракрити и Пуруши, то есть материи и сознания. For the Vedic conception, consciousness is very important. Для ведической концепции очень важной составляющей является сознание. We can say that both are energies of the Lord. И мы можем сказать, что обе они являются энергиями Господа. Matter is inert, and consciousness develops matter. И то, что материя, она инертна, а сознание, оно создает материю. Through the 6 stages. С помощью 6 стадий. For Sankhya, however, Purusha is a still witness and Prakriti is active. So we have to take care, when seeing that their roles are switched for Sankhya. Но для философии Санхи они меняются фактически ролями, потому что Пуруша, он инертен, а материя, она активна. Here's never mind that. One other thing that we can say about these universes is that there's a purposeful creation. И также, что мы можем сказать об этой вселенной, о том, что творение было целенаправленным. Every universe in the multiverse has a purpose. У каждой вселенной, в мультивселенной есть своя цель. There's no waste. И нет ничего, чего нету цели. It's not that one has living entities and the rest are just like empty.
Не так, что в одной вселенной есть живые существа, а все остальные вселенные пусты. There's 8.4 million species in all that. Во всех из них живет 8 миллионов 400 тысяч видов. Going through, and a soul goes through each of them as reincarnation through the law of karma. И они проходят с помощью процесса реинкарнации под действием закона кармы. And what is that purpose? И в чем эта цель? В чем заключается эта цель? To free ourselves from the cycle of birth and death. И цель заключается в том, чтобы освободиться из круга рождения и смертей. To go back home, back to Godhead. И чтобы вернуться обратно домой, обратно к Богу. I'll leave you with this last cartoon. И я закончу на этой последней картинке. I believe in karma. Я верю в карму. That means I can do bad things to people all day long, and I assume they deserve it. И это значит, что я могу все время, целый день делать какие-то пакости людям и предполагать, что они этого заслужили. Thank you. Спасибо большое. I will say Yes. first in English. How do scientists take this theory, which is contained in Bhagavatam? What do they speak about? What do they say about it? Я спросила о том, как ученые принимают эту концепцию Бхагаватам, что они думают. They don't know it yet. Okay. Они не знают о ней еще. At this moment, we cannot really offer a scientific theory. В настоящий момент мы на самом деле не можем предложить какую-то научную теорию еще. We can offer metaphysical ideas of how the universe came about. Мы можем предложить им метафизические идеи о том, как возникла Вселенная. To make it into scientific theories, you have to create mathematical models. И для того, чтобы эти идеи стали научной теорией, необходимо создать математические модели. Most likely, we want to do something very much like we talked about yesterday regarding the creating mathematical models for the biologists based on consciousness. We want to do something like that with this. И что мы предполагаем создать, это то, о чем мы говорили вчера по поводу теории эволюции, о том, что создать математические модели, основанные на сознании, и это положить в основу. Then it will be science. И тогда это будет наукой. Основа, значит, математические модели, то есть формулы, да, цифры. So mathematical models means formulas and some parameters. Yeah. Конечно. Yeah. These formulas, simulations, these ideas, they will bring our philosophy into the language of science. И эти формулы, они смогут перевести нашу философию на язык науки. When I started creating a mathematical model of the gunas, then I was able to talk about the gunas to the scientists. Когда я начал создавать математические модели гун, тогда я смог разговаривать с учеными о гунах. When I used that model to create another model, which was the model of the Buddhi, I was able to also talk now to the decision makers about the intelligence. И когда я с помощью этой модели создал модель Будхи, то на основе этой модели я смог разговаривать с теми, кто принимает решения о сознании. People who create these models, basically the psychologists and the economists that create mathematical models of decision making, they were interested in what we had to say about the Buddhi. И психологи, economists. И экономисты, которые с помощью математических моделей создают математические модели принятия решений, мы с ними смогли разговаривать о Будхе. Because now you're talking their language. Потому что сейчас мы разговариваем на их языке. Пока вот еще не создана такая вот модель математическая, как
подавать, что ли, это знание. And how can we offer this knowledge until we have a mathematical model for it? How can we say about it to scientists? How can we speak? At this moment, we can just present it as I just did, which is interesting parallels. И в данный момент мы можем это подносить таким образом, как я сейчас сделал, что есть интересные параллели. So comparison. Yes, you're just claiming, hey, we've done something interesting here. Вы можете сказать, что у нас вот есть что-то интересное. And this is something that we could show, for example, at the TOVP for a general audience. И, например, это то, что мы можем предлагать обычным людям, показывать обычным людям в таких местах, как храм физического планетария. Maybe some people in the humanities might be interested in it also. Возможно, некоторые люди, которые занимаются гуманитарными науками, также заинтересуются. But if you actually want to go to a scientific conference of cosmologists and astronomers, then you have to have the models. Но если вы хотите разговаривать с учеными, которые занимаются точными науками, например, астрономами, физиками, то тогда необходимы математические модели. So there's an audience now for what we have. Но есть определенная аудитория на то, что у нас уже есть. Мы можем предложить то, что у нас. But if your goal is specifically the cosmologists and astronomers, then we have to create those models. Но если наша цель это общение с астрономами и космологами, то необходимо создавать такие модели. That's our job here at the Bhaktivedanta Institute. И это то, чем мы занимаемся в институте Бхактивиданта. Еще такая фраза, ни разу, даже вот с эфира тоже очень эго, это как бы называется материальными элементами. То есть это как бы относится к материи, получается. Можно ли такого, до какой-то степени параллель провести, например, темная материя, вот о которой речь шла, то есть это материя, состав которой пока неизвестен, да? И вот здесь то же самое, что у разумного эго это некая как бы материя, состав которой неизвестен. So mind, intelligence, and false ego, it's matter, right? And also, can we draw a parallel with dark matter? That this matter, we don't know the nature of that matter, and also we don't know the nature. Like mind, intelligence, and false ego are completely different from the matter that people know about. I mean, I'm not going to say no. Я не скажу, конечно, нет. Because we don't know enough about dark matter. Потому что мы не имеем достаточного количества знаний о темной материи. But I would say that the closest thing that we have right now in our philosophy that ties in with the dark matter would be the courts of air. Но я скажу, что самое похожее на темную материю, что есть в нашей философии, parts of air. Parts. Yeah, the chords that tie in Dhruvaloka to all the planets. Это, в общем, я точно не знаю, это связующие с помощью воздуха, которые связывают, например, Дhruvaloku с другими планетами. It is said that they go around as bulls around the pole. И говорится, что они как вокруг полюса проходят круги, точнее, как быки вокруг bulls, как быки вокруг центра оси вокруг ходят. Yeah, they go, and so these cords of air, they are keeping them in line. И вот эти вот фактически веревки из воздуха состоящие, они держат их в линии. Something like that, I would say that starts coming closer.
mind, intelligence, false ego, they have certain roles, but I have not heard whether they have gravitational pull. Конечно, у ума, разума и ложного эго у них есть свои роли, но я не слышала, чтобы у них была какая-то гравитационная сила. Я просто думаю, что не по ролям, а в том смысле, что представление о материи, материя может быть много шире, чем сейчас мы имеем о ней представление. I meant to say that not that their roles are similar, but that matter can be very different from what we know now, because like, mind, intelligence, they're yes, it is also true. I mean, where does matter start? А где начинается материя? Does it start with Akash? Начинается с Акаши. Remember what starts with sound creates Akash, and then it creates touch, which creates air, like that. So matter, does it start here, or does it start, with the material ego and Mahatattva? Like, where does matter start? А где начинается материя? То есть помните этот график, где из звука возникает акаш, потом возникает прикосновение в этом месте, или материя возникает там, где возникает материальное эго, гораздо выше? My tendency would seem to say that that you go up to Akash in terms of gravitational forces. Я думаю, что гравитационные силы начинают действовать на уровне Акаша. But I could be wrong. Maybe the manas, has some gravitational pull in some way. Но я могу ошибаться, потому что манас может иметь какую-то гравитационную силу. These are things that we have to investigate. Это нужно исследовать. Hi. Well, we made it. Just in time. Somehow or other. Прям вовремя закончили. Yeah, thank you very much. I want to see another slides. You want to see the other slides? Yes. Oh. Yeah, these are slides talking about the different modes, explaining the different modes. На этих слайдах объясняются различные гуны материальной природы. And how they control us. И каким образом они нас контролируют. Conditioning and free will. И о том, об обусловленности и свободном выборе. You can choose. Вы можете выбрать. Then I didn't go here because we didn't have time, but generally when I speak speak faster without translation. Мы сюда не добрались, но обычно я просто быстрее говорю, потому что нет перевода. But generally I go through the idea that beyond our universe there's also the Brahma-jyoti. Но обычно я также упоминаю о том, что за пределами нашей Вселенной есть Брахма-jyoti. And and this Brahma-jyoti is that background that we talked about. What is the universe expanding into? И вот как раз Брахма-jyoti — это тот фон, в который расширяется Вселенная. How this is the ultimate goal of the impersonal transcendentalists. И то, что это является высшей целью имперсоналистов. Then beyond that there is Mount Kailash. И за пределами Брахма-jyoti находится гора Кайлаш. Where Sadashiva there, people who worship Lord Shiva, they can go and worship him there. Где находится стадо Шива, и люди, которые поклоняются Шиве, они могут туда попасть. Then there is the Vaikuntha Lokas. Дальше Вайкунта Локи. Where the living entities can serve the Lord in awe and reverence. И там живые существа, они могут поклоняться Господу
Нет, не в Шантарасе, а с почтением. Ну, в общем. And beyond this, then there is Goloka Vrindavan. А выше находится Галока Вриндаван, where the servants can serve in the 5 primary rasas and 12 secondary rasas. I'm sorry, on the 12 rasas. И где слуги могут служить Господу в 12 расах. And parallel to this, there is Navadvip. И в parallel to Галока. Yes. И параллельно Галоке существует еще Навадвипа. And we have Lord Chaitanya bringing this, most exalted, faraway land all the way here to the fallen souls of this age through the Mahamantra. И с помощью Махамантры Господь Чайтанья, Он привносит этот мир, который находится очень далеко сюда. And that way we go. These are extra slides. Это дополнительный слайд. That one is not mine. Yeah. Спасибо огромное вам за все. И давайте все поаплодируем. Закончили с того, что начали с Навадвипа и Рупа Госвами. We finished with what we started, Navadvipa and Rupa Goswami. Yes, that's true. Еще, дорогие преданные, завтра сможете ли приехать в это же время? Завтра не смогу. Уже не сможете? То есть у нас фактически тогда остается всего... То есть завтра же на Махату планировали провести.